Hey there guys, what's up you all? It's Akhil Vinay teaching you easiest way of learning Carnatic classical music. So this is the fourth part of Natai Varnam Sarasijanabha where I'm going to teach you the third and the fourth Charana Swara. Third Charana starts like this. Ma ma pa ma ma ni pa ma ma pa ma ga ma ga ma ri sa ma ga ma sa re ga ma. Since we are supposed to sing these varnams, especially the charana swaras, these portions in the male kara, which is equal to third speed, we won't be able to give any usages there since we are moving at such a fast pace. Anyway, before we jump into the lesson, let's sing the Arohana Avarohana first. Natai. Sa re ga ma pa dha ni sa re pa ma ga ma re sa. So here the third charana goes ma ma pa ma ma pa ma ma. There give hammer for the second madhyama pa ma ma. From that madhyama slide up to nishada ni pa ma ma. Then double madhyama hammer ni pa ma ma. Gandhar is the answara in the hammer. Next pa ma ga ma pa. Panchama is having a slide from madhyama pa ma ga ma. All rest are plain notes. Ga ma ma pa ma ma ni pa ma ma pa ma ga ma ri sa ma ga ma. Gamarisa magama. Gamarisa ga plain. Ma pama. Gamarisa risa marisa, which is a slide of Rishabha. Gamarisa magama ma ga. Madhyama having slide from sa shadja sama. Maga Gandhar is having a step down. Maga magama. Then sarigama. Let that be plain notes. And that's the first line. Ma ma pa ma ma ni pa ma ma pa ma ga ma ri sa ma ga ma sa ri ga ma pa ma. Next portion pa ma ni ma. Panchama madhyama plain notes. Pa ma ni ma. Next nishad is having a slide from this madhyama. Ma ni like that. Pa ma ni ma. Next madhyama is having gamaga ni sa ma. Those are the instruments. Pa ma ni ma pa sa ni ma pa sa ni ma. Panchama plain. Sa Sharda is having a slide from Panchama. Pa sa ni. Nishada having step down. Sani. Pa sa ni ma. That madhyama is also nisama. Pa ma ni ma pa sa ni ma pa da ri sa pa da ri sa. Padanisa, it's better not to give any usage. Padanisa rigama, padanisa, rigama, sa rigama. There also no need to. Actually, you will be singing in third kala, which is a male kala. In that speed, you won't be able to give any usage there. I mean, much usage there. So here. Pa ma ni ma pa sa ni ma pa da ri sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Second madhyama hammer. Pa da ri sa ri ga ma ri sa ni pa ma ri ga ma hammer. Ma ri sa ni pa ma sa ni pa ma. Nishad having step down. Sa ni. Pa da ri sa ri ga ma ri sa ni pa ma ri sa. Ma ri sa ma ga ma pa ni ma ga. Madhyama having slide from Sharja sama ma ga ma pa ni. The Nisha is having slide from Panchama. That's it. And while connecting this third charana swaram with the charanam, it will be ma ga ma pa ni ma ni sa ma. With that you should give ma ni ta su na like that. Anyway, let me sing that in one go. Ma ma pa ma ma ni pa ma pa ma ga ma ri sa ma ga ma sa ri ga ma pa ma
ni ma pa sa ni ma pa da ni sa re ga ma re sa ni pa ma re sa ma ga ma pa ni ma. It goes like that. Moving on to the last Charanaswara, starting with Shadja, higher Shadja. Sa ni sa re ga. There, sa Shadja having 2 durkam. Sa 1 2. If you wish, you can give hammer like sa hammer or sa simple sustain. According to your wish, you can sing. Sa ni sa nishada having step down. Sa ni are the steps. Sa ni sa re sa. That Rishabha, make sure you're going up to a height where you're reaching that Sadharana Gandhara position. Sadharana Gandhara here in this raga sets to the Rishabha. Sa ni sa re sa ni sa re. Okay, it's better to give only a slide for the next Raja. Otherwise, he will be inviting Chadrashruti Rishabha in this raga. I will show you the mistake. Sa ni sa re sa. That is Chadrashruti Rishabha, Shashruti Rishabha, Shadja, which is a wrong usage. If you want to give a gamaga for Shadja, it will be like sa re sa, like that. With this Sadharana Gandhara, Shashruti Rishabha, Andhara Gandhara Shadja. But it doesn't sound so like nice. So give only a slide for Shadja. Sa re sa ni pa sa ni pa sa ni pa. Ni pa sa ni is the answer, or the answer of Nishad. Ni pa Panjab sa. Next Shadja slide from Shadja Panjama. Sa ni sa ni pa sa ni pa ma ni, or ni sa ni. Triple slide you can give since Nishad is having 2 extra dirghams there. Sa ni pa sa ni pa ma ni ma pa ma played. Pa ma ni. Nishada having slide from Madhyama. Pa ma ni pa ni sa pa gamag of Panjama. Ma ga pa ma ga pa ma ga. Madhyama played. Gandhara having step down. Ma ga pa. Panjama having slide from this Gandhara. Ga pa ma ga pa ma pa ma are the answers of Madhyama and sustain, since it is also having 2 durgams. Let me sing that in one stretch. Sa ni sa ni pa sa ni pa ma ni ma ga pa ma ga ma re sa ni re ga ma re sa ni re ga ma re ga Gandhara plain ma Madhyama pull off from Panjama pa ma ga ma re. Next Rishabha step down from Madhyama mari ga pa ga ma re sa ni re sa ni. Shadja pick it up from Panjama pa sa sa ni. Nishada sa ni step down sa ni re. Rishabha gets a slide from Shadja and vibrato sa ni re. 2 durga. I will sing that in one stretch. Sa ni pa sa ni pa ma ni ma ga pa ga ma re sa ni re ma re sa ni sa. Next portion, ma re sa ni ma re sa ma re sa. Madhyama having slide from Shadja, Rishabha having slide from Madhyama, ma re sa ni sa. Shadja plain, Nishada sa ni. Sit down. Ma re sa ni sa pa. 1 durkam for Shadja. Ma re sa ni sa pa ma ga ma pa sa pa. Slide of Panjama from Shadja. Sa pa ma ga ma pa ma. Madhyama plain. Pa ma ga ma. Gandhara having stepped down from Madhyama. Ma re sa ni sa pa ma ga ma pa ma ga ma pa. Play notes. Ni pa ma pa ni Panjama to Nishada straight slide. Ni pa ma pa ni pa ma pa ni. Just a minute. Ma re sa ni sa pa ma ga ma pa ni pa ma pa ni pa ma pa ni. Starting Nishada having slide from Panjama.
pa ma pa. No, you said ni. Last nishada having slide. Ni pa ma pa ni pa sari sari sari. That's a gamadam of nishadam and slides. Pa sari sari sari. Okay. Let me sing that one stretch. Re ma re sa pa ma ga ma pa ni pa ma pa ni sa re pa ma ga ma pa da re sa re pa ma ga ma sa re. Shadja plain, nishada step down. Sa re sari sari pa ma ga. Panchama plain, madhyama plain. Sa re pa ma ga. Gandhara plain. Ma madhyama you can give ma double slide gamma gamma. Sari pa ma ga ma pa da re. Plain note. Let it be plain notes, okay? Pa da re sa ni sa. Oh, pa da re sa ni ma ni pa ni ma pa ga ma sa re ni pa ni pa sa ni re sa ma ga ma pa ni pa da re. Oh, no dirgham there. It's better you pick breath before this phrase comes in. Sa ni sa pa ni ma pa ga ma sa re ni sa pa ni pa sa ni re sa ma ga ma pa ni pa da re. It is sa ni sa pa ni sa ni sa. No, you say sa ni sa pa ni. Nishada slide from Punjab. Sa ni sa pa ni ma ni. Madhyama having slide from nishada ni ma. From madhyama lift up nishada ni ma ma ni, like that. Sa ni sa pa ni ma pa ni ma pa. Panchama having slide from nishada pa ni. Nishada having slide from panchama ma pa. Madhyama having slide from nishada panchama plain. Sa ni sa pa ni ma pa. There it is sa. Okay. Sa ni sa pa ni ma pa ga ma sa re ni sa. Rishabha gets a slide from Shadja. Sa re ni. Nishada is having a slide from Rishabha. Re ni sa. Shadja playing. Sa re ni sa pa ni ba pa. Playing. Ni. Nishada slide from Panjama. Pa ni ba. Next Panjama slide from Nishada. Pa ni ba sa ni re sa. From Panchama slide up Shadja. Sa ni re sa. Nishada having stepped down from Shadja. Sani are the uniswams. Then Rishabha comes. Let me sing that in one stretch. Sa ni sa pa ni ma pa ga ma sa re ni sa pa ni pa sa ni re sa ma ga ma sa ni re sa. Shadja blade. Ma ga ma pa ni ma ga. Madhyama having slide from Shadja. Sa ma ga ma pa. All rest are just simple straight notes. Ma ga ma pa ni. Straight notes. Ma ga ma pa ni pa da re. Plain notes. Sa re sa re sa sa re sa re sa sa re. Shadja having slide from Panchama. Pa sa sa re sa re sa re sa re sa. All rest is plain. Rishabha gets a slide from Shadja. Sa re sa ma re sa. Sa re sa ma re. Madhyama having slide from Shadja. Sa ma. Like that. Sa re sa ma re sa ma re. Rishabha gets a slide from Madhyama. Ma re. Like that. There. Sa re sa ma re sa ni re sa ni re. From Nishada straight slide of Rishabha. Ni re sa. That is a gamaga of Shadja. Re ga sa. Those are the uniswams. Shadshura Rishabha. Andara then Shadja. Shadja's gamaga. Sa re sa ma re sa ni re sa ni pa sa ni. Nishada gets step down. Sa ni pa Panchama play. Ni pa ni sa. Next Nishada is having a gamaga. Pa sa ni sa. I have mentioned this earlier. Sa ni sa ma re sa ni re sa ni pa ni sa pa sa ni pa ma pa sa ni pa plain sa ni. Shadja gets a slide from Panjama. Sa pa sa ni. Nishada having stepped down. Sa ni pa sa ni pa ma plain notes. Pa ma ni pa ma ni pa ma ni. Nishada is having a slide from Madhyama.
Ni pa. Panchama is having a gamaga. Ni sa pa. Sari sari sa ma re sa re sa re pa re sa pa sa re pa ma re sa ma re sa ma re sa. Madhyama gets a slide from Panchama. Pama. Rishabha gets a step down from Madhyama. Mari sa Shadja play. Pa mari sa ma ga ma pa ma ga ma pa. Maga. Madhyama having this phrase has been repeated in the previous also, I think. Maga. Madhyama is having a slide from Shadja, Sama, Maga, Kantara play. Maga, Ma, Pa. Next Madhyama, Panchama play. Sari, sari, sa, ma, re, sa, re, sa, re, pa, re, sa, pa, sa, re, pa, ma, re, pa, ma, re, sa. Maga, Ma, Pa, Ni, Ma. Maga, Ma, Pa, Maga, Ma, Pa, Ni, Ma. Then Nishada, you can give a slide Magama Pani from Panchama. Then when you are connecting with the Charanam, Nisa Ma Ni Ta, it goes like that. Let me sing the whole thing in one go. Charanam number 4. Sari 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 pa sari pa ma ni ba ma ga ba ma. Ga ma ri sa ni ri ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa ni pa ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa da ri sa pa ni pa ma pa ga ma sa ri sa pa ni pa sa ni ri sa ma ga ma pa ni pa da ri sa ma ri sa ni ri sa ri pa ni sa pa sa ni pa ma ni pa ma ri sa ma ga ma pa ni ma. That's how you should be connecting this 4th Charanaswara with the Charanam. And that's the end of this part, the 4th part. So prepare. Now we have completed all the Swaram part of this composition. Pallavi and Pallavi, then Chetaswara, Charanam, Charanaswaras, everything. In my next tutorial, the 5th part of this tutorial, I'll be teaching you the Sahityam and the phrasing. Okay. Till then, keep on practicing and get thorough with the lesson. See you in the next part. Bye-bye.